నమస్కారం. B+ అనిర్వేద వేదికకి స్వాగతం. B+ అంటే బీ పాజిటివ్. బీ పాజిటివ్ ఇస్ ద A+ వే టు బి. అంటే అనిర్వేదమయమైన జీవితాన్ని అలవరుచుకోవడమే అత్యుత్తమమైన మార్గం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మీతోటి ఒక మంచి మాట పంచుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ఉన్నారు. దాని గురించి చిన్న పరిచయం చేసి తను చెప్పే మంచి మాట ఏందో చూద్దాం. మా రాయవరం కుటుంబంలో చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైన విజయాలు సాధించిన వాళ్ళల్లో మా తమ్ముడు. మీ అందరికీ తెలిసిన మా తమ్ముడు రఘు ఉన్నాడు. ఈ తమ్ముడిని మీరు ఇప్పటిదాకా చూద్దరు కానీ. సో తను ఏంటంటే ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో మాస్టర్స్ చేసి 3M అనే సంస్థకి పనిచేయడం మొదలెట్టారు. తర్వాత 18 సంవత్సరాలు ఐటీసీ కంపెనీకి పనిచేశారు ఇండియాలో. ఐటీసీ కంపెనీలో రకరకాల పదవులు, రకరకాల ప్రగతి సాధిస్తూ ప్రస్తుతం నేపాల్ దేశంలో అక్కడ కాఠ్మండు నగరంలో ఐటీసీ సంస్థ వారి అక్కడి సబ్సిడరీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ముఖ్య అధికారిగా అంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇన్ని విజయాలు సాధించినా సరే నాకంటే చాలా చిన్నవాడైనా ఇంత విజయాలు సాధించిన వినయానికి ప్రతిరూపం ఉంది అబ్బాయి. సో ఇవాళ తనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మొన్ననే ఒకసారి వినయం గురించి మాట్లాడాను. అసలైన వినయాన్ని మనం ఎలా ప్రదర్శించాలి అని చెప్పి, అసలు ఆ వినయంతో విజయం ఎలా సాధించాలి, ద సక్సెస్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ, దాని గురించి చెప్పడానికి మా తమ్ముడు రవి రాయవరం ఈ రోజున మనందరితో కలుస్తున్నారు. సో స్వాగతం. మొట్టమొదటిసారిగా B+లోకి రవి, వెల్కమ్, స్వాగతం. అన్మ్యూట్ చేసుకో. థ్యాంక్ యూ విజయ్ అన్న. వెరీ గుడ్. చాలా సంతోషం. సో ఇవాళ యు ఆర్ ఇన్ కాఠ్మండు టుడే. సో ఫస్ట్ టైం వి ఆర్ టచింగ్ ద కంట్రీ. yes and ఒక మంచి మాట పంచుకునే ఒక అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మనకు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద స్టేజ్. సో నువ్వు చెప్పాలనుకున్న మంచి మాట ఏమిటో మొదలు పెట్టేసి. yes థ్యాంక్ యూ విజయ్ అన్న. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ an article that I wrote which I titled as the success of humility. This is something that has been very close to my heart right from the beginning, and even as children we've seen people in our family get to some dizzying heights of success. Kani they are always grounded, and there is something that we've been taught as children which I thought I must share in the form of words today. Ante ee madhya when you the need and the race to be salient and recognized has transformed the mindsets of our modern generation, where they believe and act in a manner which puts themselves first. Now every day మనం చూస్తుంటాం, every day there are at least a dozen posts on various social media and networking sites where people post a picture of an award or a recognition that they've received, along with a caption that starts with the words "very humbled to have received an award" or "truly humbled to share that I've been recognized." Now this act of seeking recognition and praise, very strangely is always shrouded in humility. Now this craving for recognition and respect from others is the force that drives most people. In fact, these are basic needs. But humility as a concept is a very deep-rooted philosophy in the Indian tradition. In fact, I've often heard, my mothers, when I say mothers, we've been actually brought up by many lovely, mothers, not just one. And Vijay Anna will know what I'm talking about. So, వాళ్ళు చెప్పేవారు అన్నమాట. ఒక సంస్కృత్ శ్లోకం ఉంది, విద్యా దదాతి వినయం వినయాధ్యాతి పాత్రతాం పాత్రత్వాత్ ధనమాప్నోతి ధనాత్ ధర్మం తతః సుఖం. This means that with knowledge comes humility, with humility comes character, and from character comes wealth, and the use of this wealth for the betterment of society gives happiness and joy.
Well, in more modern, contemporary times, humility has been spoken about in various ways, and I'll just share with you two or three of those phrases. One says, "Be like a bamboo. The higher you grow, the deeper you bow." Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Humility is not denying your strengths. Humility is being honest about your weaknesses. Even in the Bhagavad Gita, I think in chapter 13 and shloka 8, in one of the shlokas which describes about 20 qualities of a human being which comprise wisdom, humility is right on top. So in our ancient scriptures, if our ancient scriptures are anything to go by, the world is afflicted with a twin disease, a dangerous twin disease, which is me and mine. So the moment this ego manifests in people, humility is set aside. And a natural progression of one's character from this point is to be overpowered by feelings of greed, jealousy, ecstasy, depression. Nakedana dorikindante, I'm ecstatic. But if I don't get something, then I'm depressed. The dominance of these feelings, are a death knell and impede character building. This is therefore one of the most significant reasons behind the failure of not just individuals, but even teams and societies. In fact, Kautilya's famous Arthashastra enumerates time and again the fact that every section of society should come together not for just one person's benefit, but for the benefit of all. Mahatma Gandhi also said, the world is enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. So the question is therefore, what shapes a successful person, business, or a society? While there can be easily we can get lost in a myriad of ideas and explanations. In my view, it's all about one quality, and that is humility. I remember a recent conversation between a dear friend of mine and his son. And I've known this little boy from the time he was a kid, and he was a very naughty kid. But he grew up to experience some dizzying initial successes in life. Like he graduated from IIT Kanpur, he secured an admission into Stanford. He promptly put up a post on LinkedIn one day announcing to the world that he'd made it to Stanford. But his father's words were golden. His father wrote, "Congratulations, son. Stay curious and stay humble." Perhaps reminding him that despite all his accomplishments, his success can be guaranteed only by one quality, and that's humility. Now, humility fosters many core aspects of character building: respect, empathy, curiosity, a sense of duty, and an internal security. In the context of organizations, character is represented in the form of what they write as core values. Sometimes it would be respect for individuals, concerns for consumers, customers, employees, and a culture of learning and excellence, and a leadership that is willing to give credit where it is due. So I've often wondered if organizations consciously cultivate and look for humility in their leaders. Now, all else being equal amongst leadership contenders, is humility a value that is considered as a tiebreaker? So leadership in history, religion, political leadership, organizational leadership, sports leadership, etc., all are replete with examples of leaders who exemplified humility. However, in an ultra-competitive world, with shorter career spans and self-imposed shortened timelines of success, the tendency has been to market oneself with a focus on growth. Hence, teams fail while individuals succeed, and societies fail while businesses succeed. So when I did a search on core values of some very successful companies in the world, very strangely, humility does not find mention in most. It's only one company, a breakfast cereals MNC, and it's Kellogg's, which has specifically incorporated this word into its core values, while some others have, related facets in their statement of core values. Humility is often mistaken to be a lack of pride in the jobs we do, while it only points out to a lack of false pride. So humility would have certainly taken roots in the leadership of an organization where leaders lend a helping hand and strive
for the success of fellow teammates. When they're open to feedback and learning, and when they show an immense concern for customers and society. Now, this, in short, is when they move beyond the philosophy of me and mine. That's what I wanted to share with all of you. And Vijayana, thank you for providing me this platform. It's always amazing to be with you. And we always listen to many of these sessions on Be Positive, and you are such an inspiration. And I'm so grateful that I could be with you and share the platform with you today. Thank you. So wonderful, Ravi. Such a great thought. It's well put together with so many contemporary examples and with deep-rooted philosophies where they come from. So, and then how they're applicable in modern day philosophy, modern day economics, as well as social fabric and everywhere else. So it's amazing to see when you mentioned there's only one company mentions, in your research, there's only one company that uses the word humility in their core principles and values. It's surprising. And it's, in fact, that's the core of everything. It's amazing thought. Thank you for sharing. And thank you, Vijay. All the listeners, బ్యూటిఫుల్ ఇవాళ అద్భుతమైన మంచి మాట మీకు అందరికీ తమ్ముడు రవి వినిపించాడు. సో ఇది నచ్చితే గనక అందరికి పంచుకోవడమే పెంచుకోవడం, దాన్ని మించింది లేదు. కైండ్లీ షేర్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీబడి దట్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇదే కాదు, ఏ ఆనందమైనా సరే మన మనసులోది అందరికి పంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అలాగే ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకుందాం, మనం ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి, మన లైఫ్ ఇలా సజావుగా ఉండడానికి మెనీ పీపుల్ దట్ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ ఫర్ అస్. మనందరి కోసం ఎంతో మంది ఎన్నో కష్టాలకు ఎదుర్కొని పోరాడుతున్నారు మన కోసం. వాళ్ళందరి క్షేమాన్ని ప్రతిరోజు పూజ చేసే సమయంలో, అలాగే చల్లటి పొద్దున కుటుంబం అంతా కూర్చొని భోజనం చేసే సమయంలో వాళ్ళ క్షేమాన్ని ఒక్క క్షణం తలుచుకుందాం. మరి రేపు ఇంకొక మంచి మాటతోటి మీ అందరితో కలుసుకుందాం. అప్పటిదాకా సెలవు.